This 1 p.m. in Douala, we thank you for your grace and, of course, welcome to join me, Kejang Henry Atembe and Monique Naosi Fotso. Good day, Monique. Good day, Henri Kejang Atembe, mesdames, messieurs. Bonjour, bienvenue à ce rendez-vous de l'information bilingue sur Canal 2 International. Les titres à la une du journal. 100 000 supplémentaires à débourser désormais pour la formation en conduite automobile au Cameroun. Entrée en vigueur depuis le 1er janvier 2023, l'auto-école passe de 150 000 à 250 000 francs CFA, tarif officiel. Une augmentation qui a aussitôt suscité des mécontentements de part et d'autre. Réaction des usagers et des promoteurs d'auto-école dans ce journal. And Horo in Bamenda, as an official of Elections Cameroon, is reported to have been shot dead. But unconfirmed reports cannot give the identity of the killers, but those suspects are on separatist fighters. Réussir le pari de la transformation numérique du Cameroun, défi que se lance le ministère des Postes et Télécommunications pour en faire un moteur de croissance économique. La réduction de la fracture numérique est projetée à l'horizon 2029. The Yaoundé Fertility Hospital welcomes 23 babies, amongst them a set of twins who were all conceived through in vitro fertilization. Top stories. We thank you for your grace and welcome to the 1 p.m. news. We are Kejang Henry Atembe and Monique Naosi. Please hook up with those on our social media handles, on our Facebook page and on YouTube. Elections Cameroon, the LECAM, has set the ball rolling ahead of the senatorial election. Meeting in their first session, elections headquarters in Yaoundé, the board chairperson, Eno Abrams Egwe, challenged all the stakeholders in the electoral chain to make sure they render the process credible and abiding to the electoral laws. We have details from our Yaoundé Bureau, Tyson Chair. It is the first session as of right of the Electoral Board in view of the 12 March 2023 senatorial elections as convened by the President of the Republic, Paul Biya, last January 13. A session described by LECAM Board Chair Eno Abrams Egbe as a decisive stage of the upcoming elections, as he exhorts all board members and collaborators in the field to apply principles and values in a republican manner to accomplish their duties and boost the credibility of Elections Cameroon throughout the electoral process, underlining that all will be set before the D-Day. I want to assure the people of Cameroon that Elections Cameroon is ready and very ready. The session of right which we are holding this morning is first of all to acknowledge the decree of the President of the Republic convening the Electoral College, and then we are going to put actually the necessary action plan to execute it. And in accordance with Section 10, Sub 2 of the Electoral Code, ELECAM officials after this meeting will be deployed in the field to carry out relevant verifications and proximity checks, reviewing the available electoral logistics, monitoring and evaluating the social electoral climate in various constituencies with emphasis on regions affected by insecurity and assessing the level of preliminary preparations while boosting the morals of the personnel on the eve of the elections. And it is worth noting that political parties have up to January 28 to deposit the files of their candidates. That is, 15 days from when the Electoral College was announced in conformity with the electoral laws. Thanks very much, Hyacin Chair. The district head, on very sad note, the district head of Elections Cameroon, Elecam branch in Jakiri, northwest region of Cameroon, has been killed. Gilbert Eufola is reported to have been killed in the night of Wednesday at his Foncha Street residence by suspected separatist fighters. The circumstances that led to his assassination are not yet clear. However, none of the separatist factions has actually claimed responsibility for the killing. Preparations have intensified in different election branches across the national territory ahead of the senatorial election billed for March 2013.
At the elections head office, the regional delegates disclosed, I'm talking about the Littoral region, that most of the agents are updating the electoral register by scraping off the names of those who must have died, and of course those who actually have lost their voting rights. Maureen D reports. The region is up to the task and just waiting for the electorate as political parties concerned to disclose and deposit lists of candidates within the next 15 days as stipulated by the law. Littoral regional delegates of Elections Cameroon was speaking to Canal team Wednesday, January 18. He seemed confident, but expressed an urgent need for his team to update the electoral register and allow only eligible candidates to take part. We are currently updating the electoral register, scraping off names of electorates who have died and those who have lost their voting rights. Besides this, the structure's head tells us election material are ready in different divisions. We don't have any problems linked to electoral material. For now, we have stocked election material in all the divisional branches. After defining the electorates for senatorial, a few polling stations have already been identified in the littoral and spread across all divisions that make up the region. ELECAM remains in collaboration with political parties, ensuring the act in strict respect of the laws. For now, no candidates nor political party has disclosed candidates, but the structure has already created specialized centers to receive files of candidates for senatorial elections built for March 2023. Thanks, Maureen D, for that. And on the sidelines of the electoral or senatorial election, the Minister of Territorial Administration, Paul Atanganji, is informing the national and international community that following the publication of Decree number 2023/023 of 13 January 2023 to convene the electoral colleges for the election of senators, his ministry will accredit observers selected for the election in compliance with the electoral code. He therefore calls on partners and organizations interested in the election to submit application files to the Department of Political Affairs, room 317 of the Ministry of Territorial Administration, latest 20th January 2023 at 3 p.m. And of course, the files will contain an application letter addressed to the Minister of Territorial Administration, a copy of instruments certifying the legal existence of the organization or association, the list of observers, including full identity and specifying the areas where they would want to observe, and a copy of an observation report of previous election or any other document deemed appropriate. International observers shall, in addition to the aforementioned documents, provide a copy of the passport identification page and the page bearing the visa and the entrance stamp, a mission order issued by the employing institution or organization, a photocopy of round-trip air ticket, where applicable, medical and repatriation insurance, proof of sufficient resources to sustain the stay and activities of the observation mission. Application submitted after the deadline shall simply be rejected. It was signed in Yaoundé by the Minister of Territorial Administration, Paul Atanganji. That was on the 18th of January. Monique, now see, so you have our second segment of the news. Eh bien, Elections Cameroun est dans la mouvance des élections sénatoriales au Cameroun. Le Conseil électoral a tenu sa première session de plein droit à Yaoundé. Les travaux présidés par Eno, Abraham et B ont permis de convenir d'un plan d'action pour une élection sénatoriale sereine au Cameroun. Delphine Fonkoutene, Raoul Moufo. Ce plan d'action devrait prendre en compte la nécessité de sensibiliser et éduquer les grands électeurs en vue d'une plus grande participation de tous les acteurs du processus électoral au sénatorial à venir. Des idées et stratégies proposées le temps de cette toute première session de plein droit du Conseil électoral de l'ECAM. Travaux précédés par la descente du président du Conseil électoral sur le terrain
notamment dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Et nous, Abrahams Ekbe se veut rassurant. On revient du nord-ouest, je peux rassurer à la population camerounaise que tout se passera dans de bonnes conditions. Les populations sont très engagées et les populations veulent vraiment la paix. Nous avons assisté aux réunions où il y a eu grande foule. La réunion de concertation dans les régions ont vraiment démontré que tout le monde est prêt. Je peux rassurer les populations et tous ceux qui concourent à ces élections que les différentes réunions ont été prises avec les services de sécurité pour s'assurer que tout se déroule dans de bonnes conditions. L'objectif visé étant des sénatoriales en toute transparence, inclusion, régularité et sincérité. Des élections qui prendront en compte, pour la toute première fois et conformément à la loi, l'implication des conseillers régionaux en tant qu'électeurs à part entière du collège électoral. Cette première session de plein droit du conseil électoral se tient en conformité avec le code électoral qui stipule en son article 19, alinéa 2, que dès convocation du corps électoral, le conseil électoral se réunit au moins une fois tous les 15 jours. Tirs groupés contre le désordre urbain et l'insalubrité dans la ville de Douala. Des problématiques qui étaient au cœur des échanges entre le maire de la ville de Douala et les élus municipaux de Douala. Ceci au cours d'un cadre de concertation entre différentes institutions. Les détails avec Junior Oussin. Le désordre urbain dans la ville de Douala a atteint des proportions inacceptables. La déclaration est faite par le maire de la ville lors de la deuxième édition de la rencontre des élus municipaux le 14 janvier dernier. Une préoccupation qui s'associe aux nombreux déchets qui occupent les rues de la cité économique. Ce sont défoncés. Vous allez n'importe où, à Nubel, c'est la même chose. Quel que soit le quartier où vous allez, vous allez trouver les camions qui stationnent. Alors, nous avons décidé de faire la chasse à ces camions. Avec un budget de l'ordre de 59 milliards 500 millions de francs CFA pour l'exercice 2023, Roger Bassadine, face aux élus municipaux, entend axer son énergie sur des priorités telles que l'accès à l'eau potable, l'accès aux soins de santé pour tous, la réhabilitation et densification de la voirie urbaine, la modernisation des équipements publics marchands, le renforcement des actions d'assainissement et de curage des caniveaux et l'aménagement de nouveaux drains, entre autres. Cette rencontre bilatérale entre la communauté urbaine de Douala et les communes d'arrondissement est également l'occasion pour les uns et les autres d'adresser des vœux au maire de la ville et d'en recevoir en retour. Une bonne et heureuse année 2023. Pour apprendre à conduire au Cameroun est effective depuis le 1er janvier 2023. Il faudra désormais débourser 250 000 francs CFA pour cela. Une augmentation qui a suscité le courroux de plusieurs Camerounais rencontrés dans les rues de Douala. Titi Freeman, Henri Nchinda. 250 000 francs CFA au minimum est désormais la somme à débourser pour la formation à la conduite automobile catégorie B au Cameroun. Une augmentation de 100 000 francs sur le précédent montant qui dérange les futurs apprenants. Ça nous motive pas de devenir aussi un jour un conducteur de moto ou de voiture. Ils doivent revoir le système, surtout sur les prix. Même étant donné que tu as peut-être la volonté ou l'envie d'apprendre ou d'aller dans une auto-école. Mais étant donné le taux élevé de ces prix-là, je pense que ce n'est pas évident en tout cas. C'est pas normal. Je pense que c'est une augmentation drastique qui n'a même pas de sens franchement. C'est vraiment trop. Surtout quand on sait qu'avec la vie qui est devenue tellement chère. La décision prise par les syndicats d'auto-école trouve sa raison dans la qualité et la durée de la formation en conformité à la réglementation. L'État, dans sa politique de lutte contre l'insécurité routière et les accidents de circulation, avait donc adopté un volume horaire de formation. Ouais, depuis 2015, ce volume horaire de formation n'était pas respecté par les auto-écoles. Donc, fin 2022, les auto-écoles ont donc organisé les assemblées régionales, voilà, Yaoundé, partout ailleurs, afin de respecter le volume horaire officiel. Ce volume horaire prévoit 40 heures de cours théoriques et 20 heures de cours pratiques. Et c'est tout à fait normal que les prix soient également conséquents.
on a adopté ce nouveau volume horaire qui est de 40 heures et 20 heures de pratique, 40 heures théoriques et 20 heures pratiques. Et ça profite forcément aux apprenants, aux conduites, les gens qui s'inscrivent dans les auto-écoles, parce qu'ils seront bien formés. Cette hausse s'ajoute à la liste des nombreuses inflations que connaît le Cameroun depuis le début de la nouvelle année 2023. La seconde partie du journal, c'est dans la langue de Shakespeare. Avec vous, Henri Kéjan, en témoin. The aviation sector in the Central African sub-region, just like across the African continent, is going through a very turbulent moment. There has been a sharp fall in the passenger volume as a result of the spike in oil prices. And so many airlines have bound to shut their doors as they depended on government subvention to stay on the air. And of course, the impact of the coronavirus pandemic cannot be ruled out as one of the major factors that led to the turbulent moments. And so the Central African aviation sector is planning or has been doing everything to make sure the planes fly the skies. Now let's get this excerpt from one of the members of the organizing committee of this great event, Emile Bekolo. In Central Africa region, we have problems of our airlines are not working together. Everyone is in his corner and doing his own business, his own strategy. Okay, but I think that if we come back together, we can have better services, low cost and high income. So I think that this conference is just to make people talk together, sit and try to find out what are the problems and what are the solutions. By the end of 2023, Cameroon is expected to improve on its fish production. This is contained in a report that has been released by the Bank of Central African State, BIAC. And local producers believe that the predictions are good, taking into consideration the positive activities of the aquaculture sector. Ambogladis Dibang reports. The economic forecast test published by the Bank of Central African States, BIAC, indicates that fisheries production in Cameroon is expected to increase in the first quarter of 2023, a prediction which actors in the sector think is based on improved activities, production and positive cash flows in recent times. I think BIAC is relying on facts. It's not about facts. They used to function will be, let's say, more than the previous years. White told the minister of the bank could have used part of that information to make its forecast, which to me is good. Although the bank did not make an estimate of the output, it based its forecast on the resumption of desirable species of fish in captivity that will improve reproduction, and with aquaculture, more fingerlings are expected to increase local production. We can produce 15 million fingerlings at the moment, and we plan to produce 300 million per year. Then now we can produce 50 million per month. Aquaculture is about 10,000 tons per year right now. With local demand of about 500,000 tons annually, Cameroon still imports about 90% of fish. And the head of the IMF delegation to Cameroon, Sesi Santak, has wrapped up his mission to Cameroon. The assessment mission actually was finalized yesterday with a discussion with the Minister of Finance, Louis-Paul Boutaze. She's expected to carry out the implementation for a resilient economic growth in the country. Beatrice Ngamo reports. The IMF delegation visit was to discuss the third review of Cameroon's economic and financial program under the Extended Credit Facility and Extended Credit Mechanism, consulting the different ministries concerned with the matter, with the goal of boosting resilient growth, providing the appropriate environment for it to flourish. Cameroon has its own development plan. In its development plan,
And inclusive, resilient growth is important. We discussed how the government can help create the conditions for growth in the country and how we can advance those reforms. Measures aimed at increasing the country's fiscal space for financing productive investments, accelerating structural reforms to support economic diversification, proper management of public debt in order to strengthen its sustainability. Since COVID-19 continued at a healthy rate, and in 2023 also it's expected to continue its growth. As Cameroon moved from 3.6% growth rate in 2021 to 3.8% in 2022, having projection of 4.2% this 2023. The note of Semir Sankak at the end of assessment mission to Cameroon this January 18, 2023. Thanks, Beatrice Ngamo. We now talk digital economy with you, Monique. La transformation numérique au Cameroun au cœur d'un séminaire à Yaoundé organisé par le ministère des Postes et Télécommunications sous le thème « Réussir le pari de la transformation numérique au Cameroun ». Il est piloté par le projet d'accélération et de la transformation numérique du Cameroun, en abrégé PATNUC, est financé par la Banque mondiale. Eh bien, il est question de faire de l'économie numérique un moteur de croissance économique dans les domaines tels que l'agriculture ou la technologie. Joël Jam 3. Le taux de pénétration fixe et mobile d'Internet au Cameroun est de 29%, ce qui ralentit substantiellement l'apport de l'économie numérique au PIB national. Fort de ces constats, le gouvernement camerounais, à travers le ministère des Postes et Télécommunications, entend déployer du très haut débit sur l'ensemble du territoire, développer l'écosystème des start-up et d'innovation. Entre autres, le tout porté par le projet d'accélération de la transformation numérique du Cameroun, adossé sur de bases solides. Un programme qui a été maturé et validé, nous avons le financement, nous avons les équipes. Et il est donc question, au cours de ce séminaire atelier, que les différents acteurs comprennent les défis et les challenges de la transformation digitale et que tous montent à bord. Acteurs publics et privés du ministère des Postes et Télécommunications, partenaires techniques et financiers étaient réunis ce 18 janvier à Yaoundé pour harmoniser la vision en vue de réussir la transformation numérique du Cameroun d'ici 2029 pour améliorer les conditions de vie des Camerounais. On a identifié d'autres secteurs qui peuvent créer de l'emploi, qui peuvent nous permettre d'accélérer la croissance de notre pays. C'est des secteurs comme l'agriculture et l'élevage. La révolution numérique du Cameroun est en marche. Production du poisson local au Cameroun. Les voyants sont au vert après la baisse du niveau des eaux. L'activité va reprendre de plus belle à partir du mois de mars, période de reprise des pluies. Au Cameroun, des projections qui sont contenues dans le test prévisionnel de conjoncture que vient de publier la Banque des États de l'Afrique centrale, BEAC, et le défi est de réduire, voire de mettre un terme à la dépendance de l'importation du poisson au Cameroun. Reportage. La demande nationale du poisson est estimée à environ 500 000 tonnes l'an au Cameroun. Bien que la production locale connaisse une progression de 33% par rapport aux 2 dernières années, le gap reste étendu pour satisfaire les besoins du marché. Au-delà des formations et autres appuis apportés aux producteurs par les pouvoirs publics, le défi de compétitivité demeure. On ne peut pas produire et ne pas faire de marge. Aujourd'hui, le prix du poisson est à 2500 le kilo. Vous voyez, est-ce que vous pouvez être compétiteur? Est-ce que vous pouvez compétir avec le maquereau qui est à 1800 ou parfois à 1700 ou à 1300? Vous ne pouvez pas. Donc il faudrait que pour que les producteurs locaux puissent faire une offre consistante et compétitive, il faudrait qu'en amont, les coûts de production soient bien gérés. Avec la diversification des techniques de capture, la pisciculture offre des opportunités à l'horizon. Aujourd'hui, d'ici 2025, je crois que la production piscicole pourra atteindre aisément les 30 000 tonnes. Et dans un délai plus court, dont mars prochain, la BEAC escompte une augmentation de la production halieutique
Elle explique par la reprise des activités de capture après le repos biologique instauré au trimestre précédent qui a favorisé la reproduction des poissons. De nouveaux bébés au Crasser, Henri Kedjan à Tembe. The Yaoundé Fertility Hospital Crasher has welcomed it had 23 babies. That was yesterday. The 4 babies include a set of twins and 2 single beds, all via in vitro fertilization. The particularity of the first 2 young mothers, 23 and 28 years respectively, is due to the infertility of their husband. Our reporter Beatrice Ngabu completes her story from the fertility hospital. The joy is the case with deliveries of babies at the Yaoundé Gynecological Endoscopic Surgery and Human Reproduction Teaching Hospital, Crasser. And today, the fertility hospital welcomes her first babies, 4 in number, the year 2023. A set of twins and 2 single birds, issues of in vitro fertilization. The first 2 mothers, aged 22 and 28, very young, with distal tuber pathology and ovarian disease respectively, could have conceived naturally after treatment. There were no sperm and they had to make a donation. With that, we did histoplasmic injection of sperm and we got pregnancy, which runs very well. The infertility was from their partners after it was noticed received adequate solution. And so this advice to the general public and especially couples who are still to conceive enjoy the happiness that goes with having their own bundle of joy. Stress on our society that everybody can be concerned, the lady or the husband. The third mother, at the age of 44, underwent in vitro fertilization due to the many pelvic inflammatory diseases. Gentle cries from the 4 newborn babies, Crasser's New Year gift on this 18th day of January. Thanks very much, Beatrice Ngamo. For every child born in every home, it's a sign of continuity of that generation. Congratulations to those mothers. And of course, drawing the curtains for this edition of the 1 p.m. Bilingual News. We've been Kejang Henry at Tembe and Monique. Now, we thank you graciously for your faith. And stay tuned to programs on Canal International. Good day, Monique. Good day, Henri Kedjan à Tembe. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis. Le prochain rendez-vous avec l'information, c'est à 15h30. Écho des régions. Quant à nous, nous serons des vôtres demain à 13h pour le même exercice. Bon après-midi sur Canal 2 International.